if you remember the general principle I enunciated, that the purpose of a relationship is to bring out the best from everyone. And I growth in the growth, the other way of explaining growth is the continual revelation of the best. So every relationship is sustained by responsibility and stewardship. But see, there are two possible approaches to relationships. One is the consumerist, the other is the creative. The consumerist relationship is parasitical. Treating the other as a tree, and I am a mistletoe, അപ്പോൾ എനിക്കിരിക്കാനും എൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയോ സഹധർമ്മിണിയോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം, സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയോ ഒക്കെ നമുക്ക്. ഇതിന് തുലവും വിപരീതമായ മറ്റൊരു സമീപനമുണ്ട്. അതാണ് ദ ക്രിയേറ്റീവ്. Now, if you look at the creative, the beauty of the creative is that it is continually inspired by the sublime desire to unveil, to bring to light, to manifest the hidden possibilities. ഇപ്പോൾ ഒരു കലാകാരൻ, ഒരു ശില്പി, ഒരു കഷ്ണം, ഒരു കല്ലെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടിയെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ, ആൻഡ് ഹീ ട്രൈസ് ടു റിവീൽ സംതിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്, അല്ലേ? So the very fundamental thing about creativity is the act of revealing what is till then hidden. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has to be fundamentally creative, can never be parasitical. പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ my relationship with myself must be creative. The paradox of being human is I am raw material to myself, the artist. I am at once the raw material and the artist. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ വസ്തുവും കലാകാരനുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആയിത്തീരുന്നത്. ഓക്കെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വം ആരോടിടപെട്ടാലും this passion to bring out the best in that person will guide, inspire and sustain the relationship. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും take the concept of discipline. You can use discipline as a stick to beat the student down, or you can use discipline as an empowering concept. That is, a disciplined student is one, and I'm going to give you the definition by Immanuel Kant. A disciplined student is one who uses objective principles to guide his personal choice and action. ഇപ്പം പേടി കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡിസിപ്ലിനേ അല്ല. മനസ്സിലായോ? ഫിയർ ഈസ് ഇൻകമ്പാറ്റിബിൾ വിത്ത് ഫ്രീഡം, ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. It's not contrary to freedom. You cannot have freedom without discipline. You cannot have discipline without freedom. Okay? And therefore, true discipline is that state of being in which an individual learns to act and is able to act according to certain objective principles. ഉദാഹരണമായിട്ട് കള്ളം പറയരുത്, അല്ല സത്യം പറയണം, നീതി പാലിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ കരുതണം എന്നുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യങ്ങളോട് ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ആളാണ് ഈ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ. അത് if you take Rousseau for example, Rousseau has a wonderful book. It's called Emile, E-M-I-L-E. It's one of the earliest books in European culture that talked about education. In fact, the landmark in European thinking on education is Rousseau's pedagogic novel titled Emile. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത്, I think it's in book 4. റൂസോ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ളത്.
ഒന്ന്, ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൊതുവായുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ എൻ്റെ ലാഭത്തിന് അനുസരിച്ച് വളച്ചൊടിച്ച് ഞാൻ പെരുമാറുക. You understand? That is, I'm willing to compromise everything for my personal benefit. So I will twist and shape the context in which I am, which is always concentric. നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജ് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തൊരു രാജ്യമുണ്ട്, അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്. കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ മുഴുവനും എൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വളച്ചൊടിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട്. റൂസോ സേസ് ദാറ്റ്സ് എ ഹാർട്ട് ഓഫ് കറപ്ഷൻ. ഈ ഒരു സ്വഭാവം ആരുടെയെങ്കിലും ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ he will always be corrupt. Whether he practices corruption or not is a matter then of opportunities. അവസരങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ട് ചിലപ്പം കറപ്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും he is already an embodiment of corruption. രണ്ടാമത്തെ സാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി യൂണിവേഴ്സൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഡിസിപ്ലിൻ. മനസ്സിലായോ? So fear has nothing to do with it. In fact, any element of fear will undermine discipline. നമ്മൾ നേരെ മറിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ discipline is associated with the stick. Kant would say it should be associated with maxims. These are universal principles. മനസ്സിലായോ? See the difference? അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ, the relationship that we maintain with students should be such that it becomes a means for bringing out the best from every individual. That is the mark of your own greatness as a teacher. It is possible to abuse a relationship with students in so many ways. The teacher has authority, unsupervised authority. A teacher can ill-treat students, unfortunately, but a teacher can also play a very, very constructive role in the life of students.